The way that we approach relationship has two aspects to it. То, как мы смотрим на отношения, это обладает двумя аспектами. The most important thing is that relationship for us is really about creating a deep intimacy. Самая главная вещь – это то, что отношения для нас должны быть тем, созданием по-настоящему глубокой близости. Someone has asked me such a good question, and I love this question, so I'm going to use that as the starting point. They said to me, how would I define a healthy relationship? Елена задала мне очень хороший вопрос, мне очень нравится, и я использую его для того, чтобы начать говорить про отношения. И вопрос звучит так. Как бы вы определили здоровые отношения? Что вы имеете под этим в виду? And I would say two things. Firstly, a healthy relationship is a happy relationship. Я скажу две вещи. Прежде всего, здоровые отношения – это счастливые отношения. Здоровые отношения не могут быть несчастными. It's a relationship not only in which two people feel happy, but this happiness spreads from them as a field of love that nourishes also other people. Это отношения не только там, где два человека счастливы, а также, когда любовь и счастье распространяется и вокруг них, и это питает других людей тоже. And a happy relationship is an atmosphere. It is a space between two people where each person can be more of themselves than they can be alone. И еще одно важное показатель в счастливых отношениях – это такие отношения, в которых каждый из людей может быть более собой, более естественной своей сущности, чем они по отдельности. So to have this, first thing there has to be is a space of safety. Чтобы это происходило, прежде всего, очень важно, чтобы было пространство безопасности. That both people feel really safe enough to open up and become vulnerable. Чтобы оба человека чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы открываться и позволять себе быть уязвимыми. And there's a very, very beautiful question here, which I'm going to bring in. What can we do if the couple has a heart connection, but no sexual connection? И также вот очень прекрасный вопрос мне задали. Что делать, если в паре есть отношения на уровне сердца, но нет на других уровнях контакта, в том числе на сексуальном? This is a complex question because sometimes a couple is happy to have no sexual connection, in which case it's not a problem. И это сложный вопрос, потому что в некоторых случаях пара счастлива при том, что у них нет сексуальных отношений, и этот случай не является проблемой. But normally, a sexual connection, a physical intimacy is part of a happy relationship. Но обычно в парах физический контакт, физическая связь – это показатель счастливых отношений. Because we are sexual people, so we have to have a space where we can express our erotic self. Мы сексуальные люди, и поэтому у нас должен быть способ выражать свою эротическую сторону. Let's say a happy relationship, a functional relationship, has an emotional connection. Давайте скажем так, наполняющие счастливые отношения, в них всегда есть эмоциональный контакт. Has a physical connection. Физический контакт. And also has a spiritual connection. И также есть духовная связь. That we can share with another person all the levels of our soul and our personality. В таких отношениях мы можем разделять с другим человеком все уровни нашей души и нашей личности. We can share our lives together, being in the world, creating, working. We can share developing our inner soul. Разделять все, что происходит в нашей жизни, в нашей душе, наш контакт, нашу жизнь. And we can share also on the level of spirituality and sexuality. And
мы So также a можем relationship учиться is very, very challenging. на уровне и духовном, и на уровне сексуальности. И поэтому отношения в целом– это вещь непростая, она бросает нам вызов. So how to achieve this? Well, it's not easy. That's the first thing. Как достичь этого? Это непросто, это первый момент. And it takes the willingness to develop your inner state of being. И вам необходима готовность и как бы нацеленность развивать ваше внутреннее состояние существа. And we've called this the ability to be present. Мы называем это способность присутствовать. The ability to be present to yourself and to what's going on inside you. Быть присутствовать к тому, что происходит в себе, и быть присутствовать и как быть присутствующим к человеку, кто рядом с вами. And to have a sense of yourself, of your own boundaries, of your own energy, of your own needs, to have a clearly developed sense of your own personal self. И невероятно важно, ясно развитое, ясно как бы очерченное ощущение собственного «я», то есть собственных границ, собственных потребностей, собственных нужд. And also then to be able to be present to your partner in a very loving and very respectful way. И также при всем этом быть в состоянии присутствовать для своего партнера очень любяще и с большим уважением. And this means that you're honest with each other, you see. You're really saying what's going on moment to moment. You're not hiding from each other. You're not telling lies. И это означает, что вы честны друг с другом. Вы говорите друг другу, что с вами происходит от момента к моменту. Вы не скрываете ничего, вы не начинаете обманывать друг друга. Here's a beautiful question that fits to right now. Somebody has asked me how to avoid expectations or dependencies in the relationship. That's one part of the question. Да, то есть, и вот я вижу очень хороший вопрос, который как раз вот очень уместен в данный момент. Звучит он так: как избежать ожиданий и зависимости в отношениях? Okay, so that's a beautiful question. I want to answer that. But then there's a second part of that question. Is it necessary to have healthy, open relationships? Это первая часть вопроса. Чудесный вопрос, и я обязательно на него отвечу. И вторая часть вопроса: должны ли быть здоровые отношения открытыми? Let me take the first part of that question because it's a wonderful question. Firstly, I would say that there's no need to avoid expectations or dependencies in a relationship. There's really no need to avoid it. Why would you? То есть я сначала отвечу на первую часть вопроса. Прежде всего, нет никакой необходимости избегать как бы ожиданий и зависимости в отношениях. Этого не нужно делать. See, expectations and dependencies are exactly what we need to feel so that we can start to work on ourselves. Дело в том, что ожидания и ощущение зависимости– это как раз то, что нам необходимо чувствовать внутри, в себе, чтобы начать работать над этими темами. I think it's wonderful to find out what is it that I expect from my partner and what is it that my partner expects from me. Я считаю, что это чудесный вопрос для исследования, что я ожидаю от своего партнера и что мой партнер ожидает от меня. And the second part of that is by looking at our expectations and being honest about it. И второй важный момент, когда мы смотрим на наши ожидания, быть честными с ними. We begin to find out what it is we need in life and what it is we need for ourselves and what it is we need from another person. That is very important to know. И очень важно знать, что мы начинаем замечать, что нам нужно как бы от себя в жизни и от другого человека. Это очень важно. And all of us have expectations. It would be great if we didn't, but we do.
И у нас абсолютно у каждого из нас есть ожидания. Было бы очень здорово, если бы у нас не было ожиданий, но по факту у каждого из нас они есть. Normally, we try to hide our expectations because we feel ashamed about them. We feel ashamed about our needs, so we don't really show them. То есть обычно, почему мы пытаемся спрятать ожидания? Потому что мы стыдимся, что у нас есть какие-то потребности. Мы стыдимся того, что нам что-то нужно, и мы поэтому пытаемся спрятать. And the important thing about being able to look at our expectations and our dependencies is we begin to see how much of our relationship is coming from our child space and we're looking for a parent, and how much is coming from our adult space and we're looking for a partner. И очень важный момент в отношениях, который нам необходимо рассмотреть, какая доля наших отношениях идет из пространства ребенка, который ищет себе родителей, и какая часть наших отношений построена на взаимоотношениях между двумя партнерами, между взрослыми людьми. Because what makes things really difficult is when we place on each other unrealistic expectations. Потому что делает все очень сложным? Это когда мы проецируем друг на друга нереалистичные ожидания. And an unrealistic expectation is, I expect you to love me unconditionally. I expect you to give me what my mother and father never gave me. Что такое нереалистичное ожидание? Это то, когда вы ждете от партнера, что он будет вас любить безусловно, что он даст вам все то, что не дали ему родители. So this is how we work with expectations. And then you begin to see, well, actually, a lot of my need is coming from a child space, and I cannot expect my partner to be a parent. И именно так мы начинаем работать с нашими ожиданиями, с признания факта, что очень много моих потребностей идет из пространства ребенка, и я не в состоянии требовать от моего партнера быть моим родителем. Because when we start unconsciously to see our partner as our parent, either good parent or bad parent, Потому что когда мы бессознательно начинаем рассматривать своего партнера в качестве родителя, хорошего или плохого, good parent when they're giving us everything we want, and bad parent when they're not giving us everything we want. хороший родитель у нас определяется, это когда партнер дает все, что мы хотим, а плохой родитель, когда не дает. Because when we get involved in a parent-child relationship where one of us is a child looking for the parent, then usually there's no sex in that relationship because it's incest, and that never feels good. Обычно, когда у нас начинается отношение из позиции ребенок-родитель, когда один из партнеров находится в позиции ребенка, а другой в позиции родителя, из отношений пропадает секс, потому что, по существу получается инцест, и ни для кого это не ощущается, что это хорошо. Because each relationship offers a huge growth challenge, and the biggest growth challenge is how to grow up and be an adult, not be a child in your relationships. Любые отношения – это огромный вызов для роста, для внутреннего роста. И этот рост означает, как вырасти, как перестать существовать из состояния ребенка и вырасти в состояние взрослого человека. So expectations are good because they make you vulnerable and they make you look at your needs and be honest about them. Поэтому ожидания хороши, это хорошо, потому что они заставляют вас чувствовать себя уязвимыми, они заставляют вас смотреть на самих себя, а также смотреть на свои потребности. And when you expose these things and you talk about them, things grow, things change. И когда вы открываете эти вещи в себе, когда вы делитесь, когда вы показываете их своему партнеру, то тогда вы начинаете расти, и сама ситуация меняется. Okay, so the next question is, what about dependency in relationship? Well, that is a fantastic question. И другая часть этого вопроса по поводу зависимости в отношениях. Это фантастический вопрос. Okay,
So this is the story about dependency. There's two types of ways to be dependent in a relationship, and this is the subject for the conference. Да, что касается зависимости, тут есть две стороны у зависимости. И это мы будем очень подробно разбирать на конференции 29 сентября в Москве. And one of these is called, we say this is divided into two parts. One side of dependency is the person who's always wanting love, who's wanting contact, who wants affection. И у зависимости всегда есть две стороны. Одна сторона – это тот, кто всегда хочет контакта, он хочет быть рядом, он хочет, чтобы был контакт. And the other part is different. The other part is somebody who's actually more avoidant, who wants love, but actually wants a lot more space, a lot more freedom, a lot less involvement. That's also a side of dependency. И другая часть, она немножко более другая. То есть он хочет любовь, он хочет пространство, но он избегает. Ему нужно также, помимо любви, ему нужно много пространства. And both of these, when we start to work with dependency, these are very powerful energies. Are you there? Come on. I lost you. Mal, I lost you. Okay, I can't hear you. Are you translating? Yes, I'm here. I just lost the connection. Okay, so we come back. We're saying that both of these spaces of dependency are very intense, very emotional. I'm not hearing you. И очень эмоциональные. And this is when relationships become very intense and people really fight with each other. They really get aggressive and upset and hurt and violent. И это тот момент, когда люди в отношениях становятся очень эмоциональными. Они действительно начинают ссориться друг с другом. У них появляется очень много ссор, вот такого агрессивности, иногда даже насилия. Because around our dependencies, all of our childhood wounds come up to consciousness. Потому что, когда мы в отношениях, все наши раны, связанные с зависимостью, они начинают выходить на поверхность. And we have to really work with this, even though it's painful. It's like, what can we do about it? What can the person who avoids do about it? And what can the person who is so needy, what can they do about it? And this is where the work begins, because this makes you come back to yourself. И важно для обеих сторон зависимости работать над собой. Тот, кто избегает близости, ему нужно над собой работать. И тот, кто стремится к близости, ему тоже нужно над собой работать. И в этот момент в отношениях это действительно момент глубокой работы над собой. And I come back to this second part of this question about open relationships. Many times people try to deal with this difficulty by bringing other people into the relationship. Well, I can't see you. I've lost you. So many good questions. I really want to answer them. I don't know. I've lost you.
Да, и я как раз вернусь ко второй части вот вопроса про открытые отношения. Очень часто люди пытаются справиться с этой сложностью с помощью еще кого-то. And, you know, there are times in our life when open relationships are very useful and very valuable. И есть какие-то моменты в нашей жизни, когда открытые отношения в нашей жизни, они очень полезны и приносят пользу. But if you're looking for a deep, intimate partnership, then open relationships is not going to support that. Но если вы ищете глубокое, наполненное партнерство, то открытые отношения, то есть отношения, где вы можете быть с разными партнерами, вам в этом не помогут. But there are times when it's really a great thing to have and a great thing to explore and experiment with, but it doesn't create a relaxed, safe place. Иногда здорово иметь других партнеров, то есть вы исследуете разные пространства, вы исследуете свою энергию, но это не создает глубокое и расслабленное пространство. So all these issues around open relationships come because we don't really know how to work with our needs and our dependencies. И вообще все эти вопросы по поводу открытых отношений возникают потому, что мы не знаем, как работать с нашими потребностями, нуждами и с ощущением зависимости. Here's a very good question. I'll come to this question, then I've got two more. Someone asked me, is it important to put the interests of our beloved higher than our own interests? Is love a sacrifice? То есть вот еще я вижу очень хороший вопрос, что нужно ли ставить интересы того, кого мы любим, выше собственных? То есть любовь – это жертва? Okay, it's a great question. No. If you make a sacrifice, sooner or later you will resent it. Нет, это отличный вопрос. И ответ нет. Потому что если вы жертвуете собой, раньше или позднее вы начнете чувствовать гнев по этому поводу. So what we talk about is relationship as the third entity. There's the man, there's the woman, and there's the relationship. Отношения – это как третье существо. То есть есть мужчина, есть женщина, и есть отношения между ними. Okay. So then you can say, we look at what does the relationship need. Then it's not that you are sacrificing yourself for another person, but you're placing the relationship as important. И можно задаться вопросом, в чем нуждаются наши отношения. В этом случае вы не жертвуете собой ради другого человека. Вы подчеркиваете, что отношения для вас важны. Love is not a sacrifice, but sometimes the ego needs to be sacrificed. The ego has to be let go of. The ego stands in the way of love. Да, то есть не любовь – это жертва, а иногда необходимо пожертвовать своим эго. Именно эго зачастую стоит на пути к любви. And this is the biggest work. When you really have a mature partnership and meditation is a part of it, a love relationship is a path to enlightenment, is a path to God, because the ego is so obvious in love relationships. И это действительно, когда вы работаете над собой в отношениях, это действительно огромный путь, и отношения, наполненные любовью, это путь к Богу, это путь к просветлению. Okay. So these are very deep issues, and these issues come the deeper you go in meditation and bring that meditation to the relationship. Then that becomes really a path. И это действительно очень глубокая тема. Когда вы глубоко идете в отношениях и работаете с ними, то это действительно становится путь к божественному. So then there's another great question. I want to say this. What if another person doesn't want to work on himself and puts distance in relationship? I have this often. The couple come to therapy. И еще один отличный вопрос.
Что если один из партнеров не хочет работать над собой? У меня такая ситуация бывает часто, потому что ко мне часто на сессии приходят пары. And often the person who's the dependent will say, I'm really here in the relationship. I'm giving 100%, but the other person doesn't want to deal with their stuff. I'm right and they're wrong. Чаще всего человек, который находится в зависимости, в позиции зависимого, говорит, что я полностью на 100% в отношениях, я готов все делать ради отношений, и вся проблема в моем партнере, он ничего не хочет делать. I hear this so often, and my answer would be, are you willing to look at why you are willing to be with someone who keeps you distant? Because it shows that you also have intimacy issues. У меня это бывает невероятно часто. И мой ответ такому человеку, а готов ли ты посмотреть на то, почему ты остаешься в отношениях с человеком, который не хочет близости? Потому что это всегда показатель того, что и у этого человека есть какая-то тема с вопросом близости. Person who loves themselves, who respects themselves, would not put themselves into a relationship with somebody who abuses them. Человек, который любит себя, который уважает себя, не будет ставить себя в такую ситуацию, что он находится в отношениях с человеком, который обижает его. You know, we can't change another person. Anytime you try to change the other person, they're going to resist you. Мы не можем изменить другого человека. Всякий раз, когда вы пытаетесь изменить другого человека, он будет сопротивляться. And that becomes ultimately a totally frustrating enterprise. И в конечном итоге это остается мероприятием, которое несет только разочарование. And blaming the other person also never works. И обвинять другого человека тоже никогда не помогает. But if you love yourself and if you respect yourself, you will not stay in an abandoning relationship. You wouldn't do it to yourself. Но если вы любите себя и уважаете себя, вы не будете оставаться в отношениях, где вас постоянно отвергают, где вас постоянно отталкивают. Вы просто, не будете так с собой поступать. So the work is not about changing the other person. It's about finding out what attracted you to this person and what keeps you in such a difficult situation. Why are you staying there? Поэтому работа не в том, чтобы поменять другого человека, а работа заключается в том, чтобы разобраться в себе, почему нас привлекает такой человек и почему мы остаемся в отношениях с человеком, который отталкивает нас. And what we discover when we look deeply in this is people who stay in abusive relationships are people who don't believe that they deserve love. И если исследовать эту тему глубже, то мы чаще всего приходим к следующему открытию, что люди, которые остаются в отношениях, где к ним нехорошо относятся, они глубоко внутри считают, что они не заслуживают любви. And if another person doesn't want to work on the relationship, it's an indication that they're not really 100% available to the relationship. And you have to accept that. И если другой человек не хочет работать над отношениями, это индикатор того, что он не на 100% в этих отношениях, и вам необходимо принять этот факт. So these are very deep issues, and this whole question of dependent, anti-dependent, of distance, of need, we're going to work with it all in the conference and also in the group. Да, это очень глубокая тема, зависимый, антизависимый, потребность и близости и потребность в пространстве, очень глубокие темы, и будем мы работать с ними на следующей неделе на конференции и также на семинаре на выездном. Here's a very sweet question. What are the reasons for women to have sex? Are there any besides making babies? Есть очень забавный вопрос, что есть ли какая-то причина, почему женщины занимаются сексом помимо детей? What's implied in that question is sex is only pleasure for men. That's simply not true. Да, то есть этот вопрос подразумевает утверждение,
что секс приятен только для мужчин, и это просто неправда. Sex is about pleasure. It's about life. Секс связан с удовольствием, он связан с жизнью. It's also about intimacy, because if you really go deeply in sex, you take down your protection, you take down your defenses. И также он очень тесно связан с близостью, потому что если вы действительно глубоко идете в секс, вам необходимо снять слои защиты. And you really can open up your heart. Sex is really designed to open you up, to make you vulnerable, to make you really intimate with another person. И секс, он действительно создан для того, чтобы вы открывались, чтобы вы были доступными другому человеку, чтобы вы были близкими с ним. One of the most direct ways to open up your heart and one of the most easy ways to go in meditation. Это один из самых непосредственных путей открыть сердце и один из самых легких путей погрузиться в медитацию. So yes, there is pleasure in sex, and women should really enjoy sex and have as much of it as they possibly can. И да, поэтому да, секс приносит удовольствие. И женщины должны заниматься сексом настолько, насколько они могут, настолько часто и много, насколько они могут. But there's two things. Firstly, women should only make love when love is there, not just use sex to manipulate for power. Но тут есть важные моменты. Прежде всего, женщина должна заниматься любовью только тогда, когда действительно любовь есть, а не использовать секс, чтобы манипулировать властью и деньгами. Because sex is very easy, you know, if you want a new car, you do it twice a week. If you want some jewelry, you do it once a week. That's not what we're talking about. Поэтому ведь секс бывает очень легкий. Хочешь машину, нужно 2 раза в неделю, значит. А если хочешь просто там драгоценность новую, то и раза в неделю хватит. Но мы, конечно, не об этой ситуации говорим. So I'm not really talking about sex. You know, sex is kind of a biological thing. We're talking about making love. We're talking about tantra. Talking about intimate physical connection. И мы фактически говорим не совсем о сексе, потому что мы больше говорим о занятиях любовью, а мы говорим о тантре, мы говорим о глубоком сексуальном и сердечном контакте. And of course we'll talk much more about that, because people don't really know how to meet each other consciously in sex. We are not present. И, конечно, здесь нужно гораздо больше об этом говорить и работать над этим, потому что людей не учат и люди не умеют, как быть осознанными в сексе, как вообще подходить к этому вопросу. And ultimately, sex becomes a form of meditation. Love becomes a form of meditation. И в конечном итоге секс, любовь становится формой медитации. And that takes you to very high places, to very deep places in your consciousness. И это ведет вас к очень высоким состояниям сознания и очень глубоким пространствам внутри себя. Somebody also asks here, how to be able to relax and mature if my partner, I don't understand that question. I don't understand. Let me take another one. What are the gender differences in relationship? Many. Men are different from women. These are big questions. You know, a man brings a masculine quality to a relationship. То есть вопрос такой, что какие половые различия в отношениях? Их много, мужчины и женщины отличаются друг от друга. He brings a space of strength, of stillness, of clarity. Мужчина дает пространство силы, ясности, пространства. A woman brings a space of depth, of intuition, of nurturing, of emotion. А женщина приносит в отношения пространства глубины, интуиции, питания. And real sex is not just the meeting of two people, but it's the meeting of the masculine and the feminine, which takes you to the one. И настоящий секс — это вот не просто встреча мужчины и женщины.
это встреча мужского и женского, которая ведет к соединению в единое, в единство, во вселенское. And the problem is that we have lost that polarity. Women are very masculine and men are very castrated and feminine. We have Да, и lost the проблема capacity. современного мира в том, что люди теряют свою полярность. Женщины стали очень что женщины стали очень мужественными, в то время как мужчины потеряли свою силу и стали такие более женственными. Мы теряем полярность. Men have lost their connection to their masculine power, and women have lost their connection to their receptivity. Really, it's a huge problem. It's such a great question. Да, вот это отличный вопрос, и действительно в настоящее время существует огромная проблема с тем, что мужчины потеряли контакт с своей мужской силой, своей мужественностью, а женщины потеряли контакт с восприимчивостью. And women are very unhappy. When a woman loses her connection to her feminine, she becomes bitchy, she becomes depressed, she becomes negative, particularly negative. И женщины не могут быть счастливыми, и они не являются счастливыми в такой ситуации. Потому что когда нет вот этого вот в отношениях, то они становятся очень негативно настроенными, они такими становятся стервозными, они становятся, жалующимися. And men become moody and withdrawn. А мужчины становятся такими с перепадом настроения и такими отрешенными. So a huge part of the work is how can a woman nourish her feminine essence and how can a man nourish his masculine essence so they can really meet in their true essence, in their true energy. И огромная часть работы заключается в том, как женщина может подпитывать и входить в контакт со своей женской сущностью, а мужчина может быть больше в контакте со своей мужской сущностью, чтобы они действительно могли встречаться друг с другом из самого центра своего существа. And when the masculine and the feminine really meet in a very deep place, there's a great deal of joy, and it really connects you to the universal life force, to the universal spiritual source, the yin and the yang, you see. Да, и когда, потому что мужчина и женского встречаются из вот этой своей истинной сущности, мужской и женской, то это действительно огромная сила, это как вот инь и янь, такой вот очень огромный источник энергии. So we really need to nourish those gender differences. We really need to let the men become more in touch and more connected to their masculine, to their И нам strength. действительно нужно питать и усилять вот эти половые наши различия. Мужчинам нужно больше укореняться в свою силу, в свою мужественность. And for the women to come more to their feminine essence, to be at peace, to be receptive, to find an inner meditative quality. А женщинам больше погружаться в свою женскую сущность, быть в состоянии умиротворения, глубины, интуитивного качества. So this is really strong work, and this means where we grow up. We stop being children. You know, a lot of the way we lose our true masculine and we lose our true feminine is that we really live in our relationships at the level of a little child. И в этом действительно заключается серьезная глубокая работа. И также это означает рост и состояние ребенка. Потому что очень часто, почему мы теряем вот контакт со своим истинным женским и истинным мужским, это потому, что мы в отношениях живем из позиции маленького ребенка. And this means that you have to learn a little bit more deeply to be alone. And by being alone, I don't mean defended and cut off. И это означает, что человеку необходимо более глубоко научиться быть в одиночестве. В одиночестве я не имею в виду, что он как бы отрезает себя от партнера и как бы вот замыкается в себе. So this is where we say that relationship becomes a spiritual path, because even though you're with someone, you're actually alone. И именно в этой точке мы говорим, что отношения становятся духовным путем, потому что несмотря на то, что вы с кем-то в отношениях,
при этом вы в одиночестве с самим собой. You know, Osho used to say, only two alonenesses can meet, only two emptinesses can meet. But, you know, that's already a very high teaching. Оша всегда говорил, что только два одиночества, только две пустоты могут по-настоящему встретиться друг с другом. Но это уже очень высокого уровня учения. So you can see that the real relationship is a very high spiritual path. It's not about you need to give me what I want and let's make a bargain. It's not a business deal. И видите, истинные отношения — это серьезный духовный путь. Это не просто вот, ну, такая сделка, что ты даешь мне, что я хочу, я даю, что ты хочешь, как вот такой контракт. So, any other questions? Does this make sense to anybody? Oh, and about open relationships, you know, it's not necessary to have open relationships. There is a time for it, but it's a developmental time. It's a time of learning about yourself. It's not something to live in your adult space, I believe. I don't think people relax. То есть откликается ли вам то, что я говорю? Вот есть какие-то вопросы? И еще один момент по поводу открытых отношений, то есть отношений, где ну, у нас есть разные партнеры, помимо постоянного. Я вот, честно говоря, то есть этому есть место в жизни, но, честно говоря, вот в взрослом состоянии не считаю, что это необходимо, потому что это не создает пространство расслабления между людьми. You cannot go deep with many people. You cannot. You can go surface with many people, but not deep. Вы не можете пойти вглубь с многими людьми. На поверхности, да, вы можете общаться с многими людьми, но погружаться вглубь с многими людьми, ну, невозможно. So, any more questions? We have about another 10 minutes or so. Да, у нас еще там 10-15 минут, есть ли еще какие-то вопросы? I like this one. Let me try this. Who could be a better partner? One who is similar to us or another one who has more differences? Да, вот мне нравится вопрос, попробую на него ответить. Кто для нас является более хорошим партнером? Тот, кто похож на нас, или тот, с кем мы больше отличаемся друг от друга? Both. You need someone who's different from you so you can learn something, especially if one is teaching you the masculine and the other is teaching the feminine. Then you need differences. Да, оба хорошо, потому что, вот, например, человек, который не похож на вас, это человек, у которого вы можете учиться, то есть особенно мужские и женские аспекты. Для этого хорошо различия. But you need someone who's similar in that you need somebody who's willing to be a relationship partner in the sense that relationship is about inner work. If you translate. Да, и также очень важно человек, который похож на вас. То есть человек, который готов воспринимать отношения как путь в свой внутренний мир. Ну, как бы. So if you're somebody who wants to do deep inner work and you want to do tantra and your partner wants to eat McDonald's and, you know, drink beer and go to the movies, you're going to have difficulties. То есть, конечно, если вы хотите тантру, если вы хотите глубокую внутреннюю работу, а ваш партнер хочет пить пиво по вечерам и ходить в Макдональдс, то, ну, так не получится. Here's a great question too. How to deal in the best way with somebody who accuses you and blames you? Well, that is the big question. То есть вот отличный вопрос. То есть как лучше всего как бы справляться с человеком, кто обвиняет вас? Да, это отличный вопрос. When you're blaming a person in relationship because you're not getting what you want, you really are in the child place. Lost you. Yes, I'm here. The blame is very much about the child place.
Yeah. Обвинение — это очень, как бы, очень сильно из пространства ребенка. When you're very reactive and you're constantly attacking your partner and angry with them, this is not a healthy atmosphere. Если вы сильно реагируете постоянно, если вы постоянно злитесь на партнера, обвиняете его, это нездоровая атмосфера. What this means is that you and your partner need to sit down and be really honest about what you need, what you expect, what they need and what they expect. What Что you это can do and означает, what что you can't do. да, вам нужно сесть с партнером и быть очень честными друг с другом. Что вам нужно, что вы от него ожидаете, что ему нужно, что он от вас ожидает. Можете ли вы ему это дать, или вы не можете это ему дать. И при этом, действительно быть честными друг с другом. Immature relationships use drama rather than intimacy. There's always drama. Someone is attacking and someone is defending. А в незрелых отношениях постоянно идет драма, а не близость. Постоянно кто-то нападает, кто-то защищается. Вот такая вот вечная драма. An adult relationship doesn't need drama to give it excitement, to give it juice. А зрелым отношениям не нужна драма, чтобы они были сочными, чтобы они были вкусными. So this is a sign that the relationship has to grow up and each person has to take more responsibility. Это знак, что отношениям необходим рост и что каждому человеку нужно брать на себя больше ответственности. This is really where the work starts, when you start to own back your blame and take responsibility. В этой точке действительно начинается работа над собой, когда вы забираете обвинения и берете ответственность на себя. Now, somebody asked me about hierarchy in relationships. I don't really know how to answer that. I actually don't believe in hierarchy in relationships. I believe in relationships that are equals. That's what a partner means, an equal. Да, то есть кто-то спросил меня по поводу иерархии в отношениях. Честно говоря, я не верю в иерархию в отношениях, потому что я верю в отношения, когда оба партнера равные. И вообще слово партнер как бы предполагает равенство. Different but equal. See, hierarchic relationships are really not healthy. They're full of control and resentment. Партнеры разные, но равные. Отношения с иерархией — это действительно нездоровые отношения. Там очень много сопротивления и обид. Somebody writes me, I think it's Elena. In happy relationships where two adults meet in contact with their essence, is it possible or is it a utopia? No, it's possible. It is possible. Кто задал мой вопрос, по-моему, это Елена. Да, то есть счастливые отношения из нашего существа, это вообще возможно или это утопия? Я вам могу сказать по своему опыту, да, это возможно, это не утопия. Yeah. It's really possible. Otherwise, I think I wouldn't teach this. If I really didn't believe it, I couldn't teach it. Да, я действительно считаю, что это возможно. Если бы я не считала, что это возможно, я не стала бы этому учить. This is a great question. Isn't the variety of psychological trainings about the development of the feminine part in men? Yes and no. We need to develop both parts of men and both parts of women. Yeah, this person really has to come to my training. Да, вот отличный вопрос. Разве многочисленные психологические тренинги не ведут к развитию женской части в мужчинах? Вот это отличный вопрос, и вот этому человеку обязательно нужно пойти ко мне на семинар, на тренинг, потому что, и вообще говоря, что и мужчинам, и женщинам нужно развивать обе части себя. We have to be balanced inside. We have to have a strong feminine side if we're a woman, but also access to our masculine side. Нам необходимо развивать обе части и быть, например, женщине нужно иметь сильную женскую часть, но также необходимо иметь доступ и к мужской части. And a man has to be strong in his masculine side and have access to his feminine side. He has to be balanced.
А мужчине необходим сильный контакт с своей мужской частью, но также доступ к женской части. Это создает баланс в человеке. So in our work, we nourish the masculine part of men and the feminine part of men. Same for women. Поэтому в нашей работе мы питаем, наполняем и мужскую, и женскую часть, и в мужчинах, и в женщинах. Could you say a little bit more what we will do on conference and in the group? Interesting question here. Ah, now we can Could you talk say a about little that. bit more? So, well, everything that we've been talking about, we will work within the group, with meditations, with exercises, with teachings, with all kinds of approaches. Да, все, о чем мы говорили вот сейчас, мы будем работать на выездном семинаре, который будет на следующей неделе в Москве. Там будут различные медитации, упражнения, вот все такое. In the conference, I'm going to give much more detailed teaching and then work individually with people from the audience. Do individual work with different people, not just answer questions, but actually do the work, do personal work. На однодневном семинаре, вот на конференции, которая будет 29 сентября в Москве, я буду больше давать теоретических аспектов, и также я буду делать много индивидуальной работы с людьми. Не просто отвечать на вопросы, а именно вот работу с каждым человеком проводить. And then in the actual workshop, we go much deeper because we work much more with working with essence and with meditation, which I will not do in the conference. The conference is more like a presentation. И на выездном семинаре мы будем углубляться в эту работу, мы будем идти к нашему существу, и мы будем очень глубоко с этим работать, а это мы не будем делать на конференции, потому что для этого нам необходим более глубокий формат, и вот мы это будем делать на выездном семинаре. Let me just see if there's any. Somebody asked me, will I have a workshop in St. Petersburg again? No, I won't come to St. Petersburg. Да, вот мне задают вопрос, я приеду ли еще в Питер? Нет, в Питер я не приеду. It's too difficult to do two cities for me. Для меня слишком тяжело приезжать на два города. Here's a beautiful question. Are there any good strategies to find the right person for you? Да, вот очень хороший вопрос вижу. Есть ли какие-то хорошие стратегии найти вот своего человека? Да. Yes, there are. You have to clear out all what blocks you from having your heart open and trusting that you deserve love. Вам нужно найти и проработать все то в себе, что блокирует ваше сердце и как бы заставляет вас верить в то, что вы не заслуживаете любовь. Which is not a strategy, it's really deep inner work on yourself, because the closer you come to yourself and the more open you are, actually the universe will send you the right person. You don't have to do anything, it's not a strategy. Честно говоря, это даже не стратегия, это действительно глубокая работа над собой, потому что чем как бы вы более открыты, чем более вы больше в контакте с собой, тем Вселенная пошлет вам более подходящего вам человека. То есть вам даже ничего особого и специального для этого делать не нужно будет. Here's a cute question. How long does it take to be sure that your partner is the right person for future relationships, for further relationships? 5 minutes. The answer is 5 minutes. Отличный вопрос, вот я вижу. Как долго нужно времени, чтобы убедиться, что ваш партнер подходит для дальнейших отношений? 5 минут достаточно. You know it right away. If it's the right person, you know it within 5 minutes. Обычно вы знаете, сразу же понимаете, вот если это ваш человек, вам 5 минут достаточно, чтобы это почувствовать. Because your soul recognizes their soul. You recognize that you are twin souls. It's not sure, it's recognition. You recognize. Потому что ваша душа узнает душу этого человека. У вас происходит узнавание. So I think that's enough for today.
we will do much, much more in the workshops, because then we really meditate. We open up. We go inside ourselves. It's an inner search, an inner journey. Да, и мы будем работать гораздо больше на, на семинарах, на 29 числа и на выездном семинаре на следующей неделе, потому что это действительно большая работа, и важно медитировать, и важно, ее делать. There's a last question. Someone says they love sex, but their partner rejects them, and therefore they feel unattractive and insecure. My advice, don't be with someone who rejects you sexually. It's very, very sad. И последний вопрос. Что мне нравится секс, но мой партнер меня отвергает. Мой совет вам: не будьте с тем человеком, кто отвергает вас на сексуальном уровне. Это очень-очень грустная ситуация. You know, a friend of mine told me, if somebody rejects you, don't put yourself at their feet. Don't do it. Один хороший друг как-то сказал мне: если человек вас отвергает, не нужно класть себя к его ногам. Не делай этого. So, Kamal, thank you. It went very, very well. I very much enjoyed to share my loved Russians. And we look very much forward to meeting each other again. Да, и большое спасибо. Была замечательная встреча, мне очень понравилось. И очень жду снова встречи с вами на следующей неделе. Bye-bye. Bye, everybody. Bye-bye.